Enough is enough! Enough is enough! Keratene, toga koratene, togo keratene, toga ture ruto. Enough is enough! Enough is enough! Enough is enough! Bullshit. Bado. Pole pole. Kanyaga break. I think watu wa UDA acheni kutuletea kelele. Msitupige kelele. It's too early to make noise. It's too early to call media houses huko Mount Kenya. Please. Msitupige kelele. Why you exposing yourself? Mnaji expose mapema sana. Why you exposing yourself like this? Surely. It's enough is enough. Enough is enough. My friend. Tugo keratene, tugo keratene, tugo keratene, tuga ture ruto. Ruto bado hajawalamba. Pole pole. Hiyo inaitwanga tsunami. Tsunami inakuja. Mlisema Raila is not an option. It's okay. Everything is okay in Mount Kenya. Mimi hata sijui mnapiga nini kelele huko. Hao watu wapelekeni mchele na supu wakule wanyamaze. Dawa yao ni mchele na supu. Hiyo tu ndio dawa yao. Hakuna kitu kingine. These people are hungry. They are hungry. Ile pesa walipewa kidogo iliisha. Ruto akiwa anataka kuwadanganya na kimbia huko kwenda na kuja na wadanganya. Oh, next week bei ya mafuta itashuka. Nini tunapewa na bei hii. Anataka kudanganya kidogo na kimbia huko nitafanya hii in 3 months time I'll do this and this. Mnampiga makofi. Mnasema hasara tawale. Hasara kwa sawa. Stop making noise, guys. We are very busy. Stop making noise for us. Sasa tuna shida. Endeleeni kupiga kelele huko enough is enough. Enough is enough na bado. Kuna pastor mwingine mjinga. Wale wako wanaombea Ruto na kimbia na Ruto everywhere. Huyu ni mtu wa Mungu, huyu anajua Mungu, huyu anajua mambo ya kanisa, anajua hadi kusoma Biblia. Raila ni mtu wa mashetani na abudu mashetani. Walimwimbia Ezekiel akawaambia wembe ni ule ule. Atakunyoa hao watu. Can you listen to what Ezekiel told Mr. Rais, ulipoenda kwa makanisa yao na ulimtolea Mungu au kuwatolea, walikuimba wewe. Wakikukosa kwa makanisa yao, watakuhubiri wewe. Watakuhubiri wewe. And the time has come. Wanakuhubiri wewe sahi. Sikia yu pastor wa Family Basilica alivyosema, aliongeza against his boss wenye walikuwa wanamuombea kila siku. Lakini wao wenyewe wanafikiria kwamba hii nchi ni yao. Si ndio? Wanafikiria kwamba hii nchi ni yao. Na hii nchi wajua ya kwamba sio yao. Hiyo nchi ni ya nani? Ni ya Mungu. Na tunaona vile wanaendelea. Na wanafikiria kwamba sisi ni wajinga sana. Hata wakinunua mafuta, si ndio? Tunaangalia tu. We are still watching, and God is also watching from a distance. God is watching from a distance. Na Mungu ni Mungu. You can manipulate human beings, but you are not going to manipulate Mungu. Mungu mwenyewe wakati utafika kwamba atakuondosha wewe mwenyewe. Kwa sababu wewe mwenyewe unaharibia wengine the opportunities in life. Unaharibia. Mimi nakumbuka vile mlikuwa excited mkichaguana, si ndio? Mlikuwa mnaimba ati sijui tutaamuka mapema mkidance, sijui wenyewe. Tutaamuka mapema sijui tukafanya nini. What are you getting